starting to get larger, so we disappear in the taxi. 嚟到確實會，好多人都會嚟呢一個好著名嘅南姆昂瀑布。呢度除咗有清澈嘅水流之外呢，仲有好多奇形怪狀嘅石頭，最啱情侶拍照留念㗎啦。當日阿 Paul 同埋鄧麗君亦都曾經喺呢一度歡度咗難忘嘅下午。當日阿 Paul 為咗同鄧麗君留下倩影，喺個瀑布度爬高爬低，用唔同嘅角度取景，搞到爭啲跌親添。鄧麗君不知幾擔心，不過見到阿 Paul 咁細心，佢不其然甜在心頭。跟住佢哋兩個去到另一個名勝祖父祖母石參觀。據講呢度係情侶求姻緣嘅地方。你覺得他兩個是不是很相愛的？我想他們能夠相處了好幾年，那基本上感情是一定會有。那能夠處在這一起，這個人生啊，能夠交到一個好的朋友，能夠相處這幾年也實在很不容易。所以我想他們感情應該還是不錯。有沒有聽他說他很快樂啊？對，他在一起啊。對，我們基本上碰了面啊，也都會談近況啊，他們也都是聊到都是很好的啊。但是他認為 Paul 他也是蠻有一些才華的，在國外啦，Teresa 一個人呢，他也對他很照顧。據阿 Paul 講，佢同鄧麗君曾經喺泰國一間寺廟裏邊訂婚，而鄧麗君呢更加希望喺95年底咧同阿 Paul 正式結婚，製造愛情結晶嘅。不過可惜一切事與願違。到底阿 Paul 同鄧麗君係點樣定下盟誓嘅呢？事隔3年，阿 Paul 點解要公開兩個人之間嘅秘密呢？密切留意下一集《鄧麗君最後秘密生活4》，我只在乎你。鄧麗君生命最後嘅6年呢，就係咁樣同佢發跡男友阿 Paul 咧過咗啲自由自在嘅生活。聽講你仲想結婚添啊？係咯，原來想結婚啊！咁其實諗過幾時嘅咧嚇？同埋屋企人會唔會反對啊？唔使咁心急，聽晚嘅城市追擊咧就會一一話俾你聽㗎。但係元大嗰係太古。Because she wanted to have a baby. So because she loved children so much and baby so much, So she asked you. So she asked me, yeah. Should we engage? 到底阿 Paul 同鄧麗君係咪已經訂婚呢？佢哋又計劃幾時製造愛情結晶品呢？呢一切密切留意下一集《鄧麗君最後秘密生活》，我只在乎你。一個夢想，佢哋作出一個神秘決定。Because she wanted to have a baby. So because she loved children so much and baby so much, So she asked you. So she asked me, yeah. Should we engage? 到底阿 Paul 同鄧麗君係咪已經訂婚呢？佢哋又計劃幾時製造愛情結晶品呢？呢一切密切留意下一集。鄧麗君佢嘅咁你以前咧見到有啲訪問啦嚇，咁佢都透露過曾經有機會咧係會結婚，不過冇結到。佢同佢嘅最後情人阿 Paul，你估究竟有冇考慮到下會結婚呢？呢樣嘢大家都想知，一齊追擊下。Because this happened so sudden. We have so much project, so much thing to do again. And this heart attack arrived and break all the project.《鄧麗君最後秘密生活4》，我只在乎你。
鄧麗君係一位國際嘅巨星，佢嘅感情生活更加係傳媒嘅焦點。每一次戀愛，佢都要承受外間沉重嘅壓力。嗰陣時我都諗住好似嗰個演唱會，我以為最後㗎啦，唱完就結婚㗎啦。咁點知又未嫁出去啦，所以又翻嚟。你又高竇又唔肯嫁？唔係，嫁唔出唔係講。或者係因為呢個原因，同阿坡一齊嘅事，鄧麗君都好低調，甚至乎有好幾次傳出佢同阿坡之間嘅婚訊，佢都唔肯承認。原來佢哋之間曾經有咁樣嘅打算嘅。Because she wanted to have a baby. So because she loved children so much and baby so much, So she asked you. So she asked me, yeah. Should we engage? Yes. And you did it in 95. Yes. In Thailand. Yes. 鄧麗君的確好中意小朋友，好似喺蘇梅島度假期間。